Bonsoir et bienvenue pour le programme News Extra. Dans le programme aujourd'hui, nous pouvons voir une conférence de la presse que le département tourisme fait cette semaine, ça suivant une étude qui fait la capacité de tourisme la digue. Ça l'étude qui gagne l'approbation conseil ministre des 3 mois passés. Par exemple, qu'on est la digue, il restait ça s'appelle dans sa collier qui représente Zil Cécile. La digue est restée spéciale et il gagne marketed as such. Et bon visiteur qui vient Cécile, qui fait un effort pour la digue, il expectait que ça qui nous vend comme la digue, c'est actuellement ouais, les autres arrivent à la digue. Et bon entre les autres qui visitent la digue récemment, ils m'ont pas arrêté de dire, ils m'ont pas fait beaucoup plaisir. Digua, mon compatriote Digua, les m'ont dit ça. C'est qu'il a dit qu'il pas ça qui était, pas qui y était, et il certainement pas ça qui, mon croix, il devrait être et devrait rester. Donc, en 2019 et 2020, c'est une étude qui s'est fait pour voir carrying capacity pour la digue, c'est-à-dire voir qui m'en y a un visiteur qui l'a dit, quand c'était la somme qu'il y en a, quand c'est l'hôtel il y en a, si ça est soutenable pour sa île. Et en résultat, ça study, et ça groupe, ça consultant qui fait ça, il fait certaines recommandations avec le gouvernement, comment nous devons adresser ce problème. Il est clair qu'il y en a un problème que nous devons adresser, nous devons adresser vite. C'est nous, qui s'agit, il reste soutenable, et il restait sa bijou, il restait sa perle, sa collier, pour capable visiter, continuer à la digue. Des gens qui déjà dans le business touriste continuent à faire autre business et gagner un revenu pour sa île. Mais il est clair, et ça, ça a trouvé les rapports présentés, qui dit quoi, pas capable de continuer, croire, penser que la digue ou 10 besoin d'un guest house pour gagner la vie. Il y en a les autres activités qui sont capables de faire la digue, liées avec les touristes. Et c'est ça qui nous l'est, en résultat de ce rapport, qui dit quoi, y regarder, faire les autres activités qui ont aussi gagné la vie et faire sa île vivre. Donc, décision que le gouvernement il prend, au fait, il fait 2-3 mois là, depuis le cabinet prend sa décision, c'est que nous mettons un moratorium, le nouveau la somme et qui a suivi aussi nouveau construction de l'hôtel, la digue, pour ça 2 ans qui peut venir, pour donner nous le temps pour faire un proper assessment de problème la digue, parce qu'il y en a un problème, qui s'assoit avec déchets, avec bonne saleté, saleté, de l'eau, électricité. C'est mains qui remplit aujourd'hui avec Club Cars, avec pick-up, avec taxi et tout. Gagne ça le temps pour nous, basically mettre une pause, à nous regretter la digue encore un coup, mettre quelque chose à plat, réarranger un manière qui, en 2023, nous allons retourner avec un plan qui est soutenable pour emmener sa île plus devant. Voilà qui, pour, en gros, englobe ce rapport qui a présenté là. The Department of Tourism commissioned an independent consultant, Sustainable Travel International, to undertake the carrying capacity on La Digue. And it was completed in February of this year. So to start off, just to give you the objective of the study, basically a carrying capacity study is usually undertaken to establish the current tourism development status with regards to a number of key indicators. And here we're talking about economy, environment, social welfare, as well as productive infrastructure. So basically, it is establishing the amount of change that can occur on the island while still remaining sustainable. So this particular study identifies the tourism carrying capacity priority issues, and then it establishes the desired outcomes as well as set recommendations for us to achieve sustainable development.
Now, if we look at the findings, starting with economy, the study identified that Ladigue is highly dependent on tourism, and this makes it vulnerable to external shocks, as seen by the COVID-19 pandemic, where the majority of businesses and residents alike were affected. In terms of demand, visitor arrivals increased at a 7% annual growth rate over a period of 6 years, and here we're talking 2012 to 2019. We do not factor in 2020 because it was severely affected by the pandemic. But if we look at earnings, we see that nationally there's been a decrease in visitor spending. And this is also reflective for Ladigue. And this can be as a result of different factors. Firstly, it's the lack of activities and spending opportunities on Ladigue, as well as the increase in number of small establishments on the island, resulting in a change in the tourism profile. In relation to supply, over the past 20 years, the number of accommodation rooms have grown significantly. As a comparison, in the year 2000, there were 191 rooms in total on Ladigue. But in 2019, this had increased to 658 rooms. If we look at the self-catering category alone, in the year 2000, there were 14 rooms on Ladigue. And in 2019, this had increased to 294 rooms. The study stated that the moratorium on constructions of hotels on Ladigue did have an impact on the type of accommodation, in the sense that we saw a lot of smaller establishments, but really it did not stop the rapid increase of rooms on the island. If we look at the occupancy rate, taking into consideration the 2018 figures, we see that large and medium hotels had a higher occupancy rate than for self-caterings and guest houses. For large and medium hotels, it was at 65%, but lower for self-catering at 63%, and even lower for guest houses at 59%. Now, when we assess the room distribution on the island, we see that it's clustered on the coastal plateau. We have a high concentration at the La Paz area, and then going down to Lignon, and a few scattered towards the Anse-Sévère region and some other areas. And really, the topography of Ladigue does not allow it to be any other way. Because if we look at the areas in red there, most of these areas are very steep, they are mountainous, they are barely accessible, and above all, they are classified as terrestrial reserve. So it is fair to say that land on Ladigue is very limited. And if we look at what's coming in the pipeline, the figures that we are showing is the figures obtained by the consultant in 2019. And in 2019, there were 123 rooms in the pipeline. And in the self-catering category alone, there were 105 rooms. And when I say in the pipeline, I mean rooms approved by planning authority or already under construction. So when you add this to the existing supply, in 2019 there were 675 rooms. When you add this to the existing supply, you see that there would be an increase of 18% of rooms coming online in the near future.
If we now move on to tourism activities on Ladakh, the 20 years of rapid development of Ladakh has seen only a one-sided focus when it comes to product development. Investments have been mainly in accommodation. There's been little innovation in other activities that promote visitor experience, be it food and beverage, specialized activities, or even activities that promote the Ladakh culture itself. As a result, there's been a lack of spending opportunities for the visitors, and this is also seen by the low percentage of returning tourists. In terms of socio-economic conditions, the study identified that tourism has elevated the quality of life of the residents on Ladakh. However, there's increased pressure on the infrastructure, and this risks reducing the quality of life of the residents because they compete for the same resources that are needed to cater for visitor arrivals. And this is apparent in the number of electricity cuts on the island, as well as the limited fresh water supply sources on the island. In terms of environment, a number of constraints were identified. First of all, the landfill is operating at capacity, and the landfill is situated in a touristic hotspot, that is at L'Union, and its proximity to Ansous d'Argent means that there is a threat of the water quality of Ansous d'Argent being compromised. Other risks include deficient utility services and waste management systems, which makes the situation more pressing on the island, as well as Pralin providing Ladakh's island the energy via sea cable, making it very susceptible to damages, which often leads to the power cuts. In terms of productive infrastructure, if we look at roads on Ladakh are congested, and the quota for commercial vehicles was actually increased in 2019 from 45 to 60. Just in 2019 alone, there were 50 motorized vehicles on the island, as well as 49 buggies. In terms of port, Ladakh Jetty is currently running at capacity, but the plans to upgrade the jetty are already in place. There's an extension of the jetty by 150 meters, as well as the extension of the passenger terminal building. These were basically the findings of the study. I will now go over the recommendations of the study, starting with the most pertinent one, which is with regards to the hotel development strategic planning. And this has to do with the moratorium. It is recommended that a halt be placed on new accommodation establishments until 2023. As I've mentioned before, the 2013 moratorium on construction of new hotels had an impact on the type of accommodations, but it did not lessen the rapid growth of rooms on the island. As a result, it is recommended that there be no new accommodation developments until the impacts of the pandemic on visitor arrivals are better understood. So it is important for stakeholders to understand that there is a plan to reopen development, but only until certain conditions are met. So for now, government will maintain the moratorium on new hotel development until 2023, and by then, it is expected that there will be more
favorable conditions. That is, hotel occupancy rates would have recovered, as well as investment in productive infrastructure would be in place. Even though it would not have been completed, at least there will be plans to put in place the necessary infrastructure needed to cater for development. Other recommendations of the study include having a recovery plan, and this is a recovery plan to respond to the impacts of the COVID-19 pandemic on tourism economy, on tourism businesses, on visitors, and on residents alike. Secondly, understanding the impact, the tourism's impact on the environmental system. The study recommends that an in-depth analysis be conducted to ascertain the true impact that tourism is having on the infrastructure, such as water, electricity, and sewage. Emphasis is placed on making La Digue become a carbon neutral destination. And one manner to obtain that objective is by replacing transport using conventional fuel with hybrid and electric cars. Another recommendation is to diversify the tourism products by offering more products that promote the La Digue culture, be it gastronomy, artisanal crafts, and other activities. It is important for stakeholders to understand that there is a need to move away from accommodation and offer other products, so as to make sure that there's a diversification and we give tourists opportunities to spend on the island. Developing a quality assurance program is another recommendation, and here it's about having a set standard of service on the island. The next recommendation is developing a visitor use management plan for key assets and areas. This is very important to make sure that the different areas on La Digue, the touristic hotspots, we manage visitors on these, coming to these areas, so that there is not an influx of visitors at any one point in time at a certain place. So what is recommended is to disperse the activities throughout the island, have activities during the day and during the night. And the last one is developing a cruise tourism strategy. This is more of a national recommendation, but with regards to La Digue, it is recommended that we take into consideration that when there are cruise ship calls, there's an influx of visitors on the island, and we need to manage, have a management plan to manage the influx of visitors. Premièrement, on dit il y en a un problème La Digue. Quoi qu'on peut dire, il plus gros problème La Digue en ce qui concerne le tourisme. Plus gros problème. Moi, il y a plusieurs problèmes. Enfin, moi, je dis problème, short of l'autre l'expression. There are issues de La Digue. Regarde, bon, il y en a, ça a fait transport La Digue. Pourquoi tout le monde est d'accord que La Digue n'arrive à un stade où l'océan La Digue, il y en a trop beaucoup de véhicules. Quand on dit véhicules, on peut dire bon transport avec machine. Et là, tout récemment, il y en a ça motorized bicyclette en plus qui viennent à Zoutlo là. Il y en a trop. Et où ça c'est mais là où sorti la passe par le côté en réunion, que tu as besoin de touristes peut compter avec pick-up, avec club cars, avec bicyclette. Il pas logique, il pas ça l'image qui la Digue en a, qui la Digue devrait être. De ça l'étant Covid, il parti sa bonne recommandation là. La Digue est une quantité petit l'établissement. Et souvent, il y a un établissement qui vient avec change of use. C'est-à-dire, il y a des gens qui tiennent la case, ils convertissent la case, ils gagnent de l'assemblée là-dedans, qui présent, ils louent avec touristes, qui est très bien. Ils permettent de se débrouiller. Mais là, avec ça, les temps là,
clients ira. So, vous pouvez compete pour ça des trois touristes qui peuvent venir aux îles. Donc, il va bénéficier pour personne. Un autre chose qui peut arriver, et ça aussi nous fait sortir dans le rapport, c'est que les touristes qui peuvent venir là aujourd'hui, il y a une quantité de day trippers. Et c'est ça qu'il aussi nous les corriger. Trouver un moyen qui encourage les visiteurs à rester 2-3 nuits la digue. Mais les day trippers qui viennent, on a différents DMCs qui viennent avec d'autres bateaux, ils déversent les autres clients de la société la digue. Tout le monde, ou presque tout, parle dans une direction, parle l'union sous d'argent. OK? Alors, ça lance qui nous promote comme l'idéal, idyllique, tout tranquille, paisible. Il n'est pas paisible, il vient pareil Costa Brava, l'Espagne, où peut plus ou moins peut marcher les camarades. Comprends? Donc, avec touristes qui restent des 3 nuits, il y a piste son la journée, son stay. Un jour, il y a en Sévère, il y a Grand-Anse, il y a en Sous d'Argent. Mais il n'a pas pour faire ça dans l'espace 4 heures de temps. Bateau de l'Agli, là, 10 heures, 11 heures, il a besoin de répondre bateau 3 heures. Alors, on nous. Comprends? Et après, ça va être des trippers qui viennent. Combien exactement qu'ils ont dépensé dans l'économie, la digue? Combien qu'elle a des magasins, qu'elle a un souvenir? Beaucoup d'autres viennent avec d'autres bouteilles de l'eau. Si ils ont une bouteille de l'eau, ils ont l'eau lance. Ils ont sorti l'eau lance, ils ont un bateau. Est-ce qu'ils ont le temps même pour aller dans un restaurant? Mon passé. Sur ça que mon peut dire, là, il y a une sélection de issues qui m'ont y en a aujourd'hui, la digue. Pour ça, issue transport, là, quelle solution? Le gouvernement, nous travaillons une solution que nous va annoncer bientôt. Une des bonnes solutions, nous besoin regarder. Bon véhicule qui l'osile, qui pas devrait être l'osile, il devrait être tiré. Par exemple, si un véhicule est amené dans l'osile pour faire un particulier, une construction, par exemple, transport matériaux, construction, mais là, sa construction est finie. Sa véhicule n'est plus dans son place l'osile. Il devrait quitter. Il devrait être un mécanisme qui fait ci, qui sa véhicule, il sortit l'osile. Bicyclette. Nous avons aujourd'hui la digue, c'est une bonne bicyclette qui nous connaît, traditionnelle, mais après nous avons une bicyclette motorisée, différents speeds. Est-ce que nous sommes capables de continuer en une bonne bicyclette qui paraît moteur, qui peut faire aussi vite que moteur l'osile? Moi, je ne sais pas quoi. Nous devons être limités. Ça a une qualité bicyclette qui est entre la digue, je ne vais pas dire coupe nette, mais c'est une capacité et réglementer lesquels qui est capable de monter sa bicyclette. Club Cars, sa police, Club Cars, l'hôtel, bon établissement, il gagne droit à chacun d'après que c'est la somme qu'ils ont en un Club Cars. Il fait qu'aujourd'hui, la digue, il y en a presque 50, non? Presque 50 Club Cars. Et taxi driver, il y a dit, ça bon Club Cars, il y en a qui compétent avec les autres pour clients. OK? Il y en a aussi tout ça bon taxi. Moi, je dis la digue, sur l'environnement de la digue, moi, la digue, oui, nous move on from Saret. Je ne pas dire aboliné de Saret. Je suis content de Saret retourner d'un forme ou à l'autre. Mais moi, la digue, façon transport, il y a un véhicule hybride ou électrique, pareil, bon Club Cars. Moi, ça comme transport, la digue. Mais il y avait une discussion que nous besoin avec un opérateur taxi aujourd'hui, qui a un autre taxi traditionnel, comment nous faire. Vous avez mentionné la nécessité pour diversifier un peu l'activité de la digue. Par exemple, qui est un exemple que vous pouvez imaginer? Vous connaissez la digue, il y a un endroit qui rapport, il montre ça, qui dit qu'on tente pour focus trop sur l'accommodation. Il y en a des une accommodation, et plutôt rare, un guest house, plutôt guest house, il y en a à côté un petit restaurant qui mettait. Mais en grande partie, donc, il y a un guest house, et au compte tous les doigts, combien l'endroit où capable d'aller la digue pour le manger. On parle non
bon business, mais il n'y en a pas beaucoup. So, par exemple, dans un outlet restaurant, food and drink, il y en a sa possibilité. Outlet vente souvenirs, n'a pas vraiment. L'autre jour, par exemple, on passe dans ce magasin qui vend souvenirs en bas la case Lignon. On dit, on va le checker un coup. Bon produit qui là, il y a une bonne sélection. Bon produit artisanal qui est très bien. On dit, OK, on les voit présents dans sa bonne magasin plein, bien display, joli. On dit, on les voit combien là-dedans qui bon produit qui gagne fait par un artisan la digue. On a un painting. Pas dire, moi, n'a pas artisan la digue. Vous comprenez? Sur les demandements qui a fait, voilà, bon quelque chose qu'a fait. Après, bonne activité, il ne faut pas nous regarder juste à focus en source d'argent. Nous devons être capables de distribuer ça aux asiles. En sévère, il y a une possibilité. Dis-moi, allez un petit peu plus là-bas. Grand-Anse. C'est vrai, Grand-Anse, soit dit, mon élève, une période l'année qui l'en met, mauvais, peut-être visiter, pas pour aller. Mais possibilité, service asile, spread out. Pas tout le monde aller à la ligne en source d'argent. Mais c'est une cause l'effet qui nous besoin de façon pour visiter rester plus qui nuit. Au cas de même nuit, la digue, nous besoin créer une différente expérience. Et là, peut-être qu'il y a l'expérience qu'on pas besoin de grand investissement. Il existe un an l'événement qui gagne fait si toi soir qui peut-être encourage à visiter pour lui rester overnight et écoute là dit quoi il va aussi bénéficier. Mais c'est pas nous connaît qui beaucoup visiter ville la digue pour son tranquillité. Est-ce qu'il quoi si ce commercialise un petit peu trop beaucoup peut-être il va faire qu'ils ont va perdre touristes qui viennent la digue. Mais activité pas veut dire il besoin d'activité écoute boum boum tapas danser tambour. Ou capable si vous mettez un restaurant on pas connaît on met un restaurant spécialisé disons un restaurant seafood on peut dire ça comme ça il pas dérange à touristes il est capable aussi bien passe son temps tranquille massage on peut passer un massage la digue si vous voulez aller disons ou là ou voulez aller un petit massage côté où aller est-ce qu'il y en a ça il pas pour déranger touristes vous comprenez? Il ne faudrait pas nous mettre une activité dans le thème nécessairement l'amusement, la musique. Vous comprenez? L'Union, par exemple, et mon retour de l'Union, comme une chose qui a vaste potentiel. Vaste potentiel. Quand tu aller à l'ouest, comme il y a des coco, à l'ouest, comme il y a fait copra, comme il y a une moule copra pour faire de l'huile. Et tout ça là, bonne activité, tranquille, qui est capable de faire. Et ben touriste qui a des 3 jours, il y en a quelque chose pour faire. Si pas ou les is, assis dans l'hôtel ou soit à l'Olance dans le soleil. Peut-être qu'il plan les autres ministères pour encourager les gens pour faire sa bonne qualité d'activité qu'on fait là. Non, nous pas dans business, faire business. Nous mettons l'idée. Nous provide les gens avec l'encouragement, l'encadrement pour les autres carry on. Mais nous donnons l'idée. Ça comme si ben quelque chose qui m'ont dit monde qui s'assoit à la digue comme partout comme si imagine les mots dit provided bonnes conditions est bon l'assurance est bon ou aller d'un bateau à l'expérience comme il y a élève casier et l'idée pas nécessairement faudrait faire comme ça mais on dit ben nous imagine comme c'est ça qui en anglais dit think outside the box nous là pour donner nous encourager développer et aide-nous aussi dans nos marketing après nous capables de vendre ces selles comme un endroit qui en a une panoplie d'activités que les touristes sont involvés. Depuis des ans, on a un bon travail qui département commence à faire un thème plan pour diversification dans le tourisme qui peut aussi inclure la digue. Et là, nous, département tourisme, nous avons comme un facilitateur que nous liaisons avec les autres ministères respectifs, nous travaillons ensemble pour créer conditions favorables qui private sector, la digue par exemple, tout à bouge dans sa direction qui nous peut envisager là. C'est un moratorium seulement pour nouveau l'hôtel ou bien aussi guest houses? Et pour tout nouveau la somme. So basically, il pour nouvelle construction, mais il y a aussi il pour la case que aujourd'hui peut baser convert faire un guest house. Il pas appeler que ça m'a fait clair pour ban la digue.
il pas pour appeler pour bonne application qui déjà dans pipeline, qui nous soumet avec planning, qui l'a en bonne considération. Et pour nouveau l'application, à partir, nous dit, le 1er août. So, tout bon qui là, il est resté là, mais going forward, jusqu'à l'année prochaine, ça date, le 1er août, pardon, pour des ans, 2023, nous ne pouvons pas considérer une nouvelle application. Est-ce qu'on cause la population d'Igoise pour comme si gagner un petit peu de pensée dans ce moratorium? Et aussi, apparemment, quand nous causons avec Détroit, ça mène cycle renters, de dire qu'il y a une grande demande de sa motorized bike. Alors là, vous pouvez causer un petit peu, le retirer un peu. Comment ça commence avec l'économie là-bas? Bonne consultation, si je comprends bien, quand il fait pendant le temps ça l'étude, ça consultant, il consulter as widely as possible. Plus bonheur avant nous autres, nous transmettre ça bonne l'idée avec la DIC Business Association. Par courtoisie, nous les autres connaissons qui peut le faire. Aujourd'hui, là? Oui. Regarde-moi. Ou attendez qu'il pas tout le monde qui peut d'accord avec, mais ça nous conscients ça. Pas tout le monde qui peut content qui voilà on peut dire mettre un stop patati patata, mais nous pensons. Par exemple, nous pouvons regarder l'intérêt national, nous pouvons regarder soutenabilité de sa île long terme, pas là, et nous avons besoin pour ça mesure. Nous ne pouvons pas faire net nous. Nous allons retourner dans 2 ans. Hopefully plus fort qui nous était là. La question bicyclette, ban bicyclette motorisée. Nous pas dire ban bicyclette motorisée, tout bicyclette motorisée nous. Nous peut dire il a besoin d'une certaine limite. OK, il y a un ban qui vont tirer la route comme ça, après moi ban la route vient plus gros qui vient Paris moteur. Nous conscients qu'il y a des gens qui besoin aujourd'hui, il besoin l'aide, peut-être pas nécessaire par l'âge ou soit maladie ou soit quelque chose, il n'est pas capable de pédaler nécessairement pour longue distance, sa bicyclette est assistée. Of course. Mais l'objectif, c'est que sa bicyclette est point A, point A, il emmène nous, point B. Ou pas besoin d'une bicyclette qui peut faire 30 km à l'heure, le semaine la digue. Et c'est ça, sa bande là, qui nous parle. Sa bande bicyclette qui vient par un petit moteur. C'est ça qui nous parle. Je mentionne une chose qui a à faire avec l'eau, l'électricité, l'infrastructure et même, je vais même dire que landfill il y a de capacité. Est-ce qu'ils ont pensé que ça a 2 ans pour assez de temps pour arriver peut-être sort out certaines issues avant que ça moratorium est terminé? Nous espérons qu'avec un plan compréhensif, avec un groupe, un comité multisectorial au plus haut niveau, nous espérons capable d'adresser ça bonne issue. Des ans, ça qui concerne port, il y en a déjà dans le pipeline, plan pour agrandir port, faire nouveau construction, passenger terminal, ça y est déjà là. Il y a une bonne discussion aussi qui peut regarder pour faire avec l'assainissement, avec waste disposal. Tout ça, c'est quelque chose. Il y a des affaires présentes, solidifier l'idée d'un plan, avec vraiment un plan qui est capable de décliner, un action plan. Pas juste plan de papier, nous causer, nous espérer, moi, mon confiant, que nous sommes capables d'adresser ce problème. Nous, pour l'économie, il n'y a pas vraiment de bon état en ce moment avec sa pandémie et visitor arrivals. Je peux assez comparer avec nos previous numbers. Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils prennent assez finances pour faire ça, arranger le problème d'électricité, de l'eau, landfill? Finance, moi, espérer qu'il nous avoir des meilleures situations que nous étions là aujourd'hui. Mais en même temps, nous avons besoin de dire qu'il nous besoin de casse pour faire l'omelette. Il y en a certaines quelque chose où nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de roder financement. Il n'y a pas nécessairement entièrement besoin de sortir d'un gouvernement. Nous avons besoin de regarder la possibilité. Et là, il retourne encore dans mon portefeuille comme ministre des Affaires étrangères, regarder les autres sources de financement alternatives. Côté un pays Zambie capable d'aider, parce que la digue, il n'est pas une grande île. So, comme il y a eu deal avec un issue la digue, il a un plus petit scale,
Et peut-être, on est capable de mettre un projet qui est assez attractif pour faire un bailleur de fonds, un pays zombie, et l'organisation capable de là. C'est au moment confiant qui nous capable de faire. Eh bien voilà, c'est là que nous terminons le programme News Extra pour aujourd'hui. Merci pour suivre. Bonsoir.